But knowledge is not just power, action is the power. Please remember, see, there were times when I look back my own life. 2010, I was working in a test tube baby center. I was working as an embryologist. I used to have a good money. There was no problem with the money. But at the end of the day, I did not have happiness, So I started searching, and thanks to Impact Foundation, Gampa sir, that was very crucial time in my life where I was on the verge of committing suicide. At that point of time, I saw one of the video of Impact. So in Mumbai lo untanu, I saw the video, and that inspired me to look back into my life, what I can do. And akkad nunchi na self journey start ayindandi. Did all the things. So I started understanding more about mind because something this is very critical. So akkad nunchi action తీసుకొడం స్టార్ట్ చేశానండి. Again, let me tell you, this is happening at your subconscious mind, which is million times powerful than the conscious mind. Conscious mind వింటుంది, but వింటున్నంత మాత్రం యాక్షన్ కి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు. Subconscious mind is million times powerful. Let me tell you, my dear friends. And once if you understand that subconscious mind, how it is working, 90% of your behavior, 90% the way you talk, అన్ని కూడా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కంట్రోల్ లో ఉంటున్నాయి. ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ద బ్రషింగ్? నో, యు ఆర్ నాట్ అవేర్. మీరు అవేర్నెస్ తో చేశారండి? లేదు. ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. నౌ హూ టుక్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఇట్? యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. వెన్ యూర్ డ్రైవింగ్, వెన్ యూర్ టాకింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అన్కాన్షియస్. ఎస్ ఆర్ ఎస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో మనం మనతో కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్కాన్షియస్. వి డోంట్ ఈవెన్ నో. మార్నింగ్ లేవగానే మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తాం, వాట్సాప్ లో వాళ్ళ స్టేటస్, వీళ్ళ స్టేటస్, అందరూ ముందుకెళ్తున్నారు. నా బతికేంతో ఇక్కడ ఉంది. అందరూ బ్రైట్ ఇమేజెస్ చూస్తున్నారు, బట్ మన గురించి మన మైండ్ లో ఇమేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఆల్ పువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, పువర్, రైట్? సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బెస్ట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి, ఫేస్బుక్ లో బెస్ట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి, బట్ వాట్ అబౌట్ అవర్ మైండ్? వాట్ డు వి హ్యావ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్? వాట్ అబౌట్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్? మీ మైండ్ గురించి ఎవరు వర్క్ చేస్తారండి? నో, ఇట్స్ యువర్ జాబ్. లెట్ మీ టెల్ యూ. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్, అండ్ నోబడీ అండర్స్టాండ్స్ వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్ ఇన్ సైడ్, వాట్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్, వాట్ ఆర్ యూ హియరింగ్ ఇన్ సైడ్. ఇది ఎవరికి అర్థం కాదండి. కొంతమంది చూస్తుంటారు, అప్పుడే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తాడు, అప్పుడే ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటాడు, అప్పుడే నేను ఏదైనా చేస్తాను అంటాడు, ఇంకొక ఛానల్లో వచ్చి నాకుతో ఏం కాదు అంటాడు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ దెర్ ఇస్ సాడ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్సైడ్. థర్డ్ డే, మనందరి గురించి, మనందరిలో ఉన్నటువంటి లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ పోగొట్టడానికి, మనందరిలో ఒక కొత్త ఉత్తేజాన్ని నింపడానికి తన యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మన కొరకు 2 రోజులు బాంబే నుండి అనేక రకాల మనీ, మైండ్, పవర్ అనేటువంటి అనేక రకాల విషయాల్ని చెప్పడానికి, ఎన్ఎల్పికి సంబంధించినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కలిగినటువంటి ద గ్రేట్ ఈరబత్తిని నరేంద్ర గారు మీ ముందు రాబోతున్నారు. సార్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఈరబత్తిని నరేంద్ర గారు ఫ్రమ్ బాంబే, ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ అండ్ ఎన్ఎల్పి ట్రైనర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు. సో హ్యాపీ మార్నింగ్ ఎవ్రీబాడీ. Happy morning, Hyderabad. Can we all have a, please, waving your hands? Thank you so much. Thank you very much. Okay. So friends, how many of you want to be happy? Enta mandi happy ga undalanukuntaru? Can I see your hands? Oh wow, that's great. And how many of you want to be successful? Can I see the hands? Yeah, wow, great. And how many of you want to be happy and successful? Give a big round of applause to yourself. Because you are in the right place, right? So మీరు రైట్ ప్లేస్లో రైట్ టైంలో ఉన్నారండి. సో అందరూ మీకు ఒక్కసారి pat yourself, pat your back, say this: good job, good job, amazing. Friends, so I talk on the subject called as neuro-linguistic programming. This is called a science of your mind. మీ మైండ్కి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. See, మీ ప్రతి బిహేవియర్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, మీ మాటలు ఎలా ఉంటాయి, మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, మీతో మీరు ఇంటర్నల్గా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు, డబ్బు గురించి మీకున్న ఆలోచనలు ఏంటి, మీ పర్సనాలిటీ పైన మీకున్న ఆలోచనలు ఏంటి, మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మీ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్, షో మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండర్ యువర్ మైండ్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రీషియస్ గిఫ్ట్ దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్. ఎంతమంది బిలీవ్ చేస్తున్నారండి? Can I see the hands? Can you say yes once? Wonderful. That's an energy, friends. So this neuro-linguistic programming talks about neurology. అంటే మన మైండ్లో జరుగుతున్న ఆలోచనలు, ప్రతి ఆలోచన మన లాంగ్వేజ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనం ఇంటర్నల్గా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు చాలా మోటివేట్ అయ్యారు. ఆ మోటివేట్ అయిన క్షణంలో మీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది? మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, మీ ఇంటర్నల్గా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? మీరు మీ గోల్స్ వైపుకి ఆలోచిస్తారు, అవునా కదా? సో ద మూమెంట్ మీ ఫ్రెండ్ని కలిసారు, హీజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, కలవగానే మీరు హ్యాపీనెస్లోకి వెళ్తుంటారు, జాయ్నెస్లోకి వెళ్తుంటారు. దట్స్ హౌ యువర్
మైండ్ న్యూరో లింగ్విస్టికల్లీ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఎవ్రీ డే వీఆర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఎలాగైతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతుందో, ఎలాగైతే ఒక కంప్యూటర్ రన్ అవుతుందో, అదే విధంగా మన మైండ్ రన్ అవుతుంది. సో ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎన్ఎల్పి. సో ఎన్ఎల్పి అంటే ఎంతమంది విన్నారండి? ఫస్ట్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వినని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్ టోటలీ. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ విదిన్, రైట్? సో ఎన్ఎల్పి ఫర్ సక్సెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హ్యాపీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సక్సెస్, వీ ఆల్ నో దట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అవునా కదండి? రైట్? బట్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలామంది దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందండి, క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఇన్ టు ఎంబీబీఎస్, దే ఆర్ ఇన్ టు సిఏ, దే ఆర్ ఇన్ టు ద ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, దే ఆర్ ఇన్ టు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఐటీ సెక్టర్. But knowledge is not just power, action is the power. What is the power, my dear friends? Action is the power. Please remember. See, there were times when I look back my own life. 2010, I was working in a test tube baby center. I was working as an embryologist. I used to have a good money. There was no problem with the money. But at the end of the day, I did not have happiness. So I started searching. And thanks to Impact Foundation, Gampa sir, that was very crucial time in my life where I was on the verge of committing suicide. At that point of time, I saw one of the video of Impact. So in Mumbai lo untanu, I saw the video and that inspired me to look back into my life, what I can do. And akkad nunchi na self journey start ayindandi. And I started, learning from different mentors. Impact lo train the trainer, I was in the second batch and did all the things. So I started understanding more about mind, because something this is very critical. So akkad nunchi action తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశానండి. All of you take this one commitment. You start taking action from today evening. ఎంతమంది కమిట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారండి? Say this word with me. Touch your heart and say this. I commit to take massive, consistent action for my success. ఎందుకంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీ సక్సెస్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ నేబర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ హస్బెండ్, వైఫ్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యువర్ సక్సెస్ ఇస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అగైన్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, విచ్ ఈస్ మిలియన్ టైమ్స్ పవర్ఫుల్ దెన్ ద కాన్షియస్ మైండ్. కాన్షియస్ మైండ్ వింటుంది, బట్ వింటున్నంత మాత్రం యాక్షన్కి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ మిలియన్ టైమ్స్ పవర్ఫుల్. లెట్ మీ టెల్ యూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, 90% of your behavior, 90% the way you talk, అన్నీ కూడా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి. ఎంతమంది ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రష్ చేశారు? సారీ, రాంగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, బట్ ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ద బ్రషింగ్? నో, యు ఆర్ నాట్ అవేర్. మీరు అవేర్నెస్తో చేశారండి? లేదు. ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. నౌ హూ టుక్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఇట్? యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. వెన్ యూర్ డ్రైవింగ్, వెన్ యూర్ టాకింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అన్కాన్షియస్. ఎస్ ఆర్ ఎస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో మనతో కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్కాన్షియస్. వీ డోంట్ ఈవెన్ నో. మార్నింగ్ లేవగానే మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తాం, వాట్సాప్లో వాళ్ళ స్టేటస్, వీళ్ళ స్టేటస్, అందరూ ముందుకెళ్తున్నారు, నా బతికేంతో ఇక్కడ ఉంది. అందరూ బ్రైట్ ఇమేజెస్ చూస్తున్నారు, బట్ మన గురించి మన మైండ్లో ఇమేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఆల్ పువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, పువర్, రైట్? సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో బెస్ట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి, ఫేస్బుక్లో బెస్ట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి, బట్ వాట్ అబౌట్ అవర్ మైండ్? వాట్ డూ వీ హ్యావ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్? What is the self-esteem that we have? And we need to question ourselves. This is a critical question because we're just consuming a lot of knowledge, but what about action? What about working on yourself? మీ మైండ్ గురించి ఎవరు వర్క్ చేస్తారండి? Do you think your kids will work for you? Do you think your husband or wife will work for you? No, it's your job, let me tell you. And this is internal communication and nobody understands what are you seeing inside, what are you feeling inside, what are you hearing inside. ఇది ఎవరికి అర్థం కాదండి. కొంతమంది చూస్తుంటారు, అప్పుడే డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాడు, అప్పుడే ఎక్సైటెడ్గా ఉంటాడు, అప్పుడే నేను ఏదైనా చేస్తానంటాడు, ఇంకొక క్షణంలో వచ్చి నాకుతో ఏం కాదు అంటాడు. అవునా కాదండి? చూస్తుంటారా? నో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్? ఇన్సైడ్ దెర్ ఈస్ సాడ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. తన ప్రాబ్లం లేదండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హౌ అవర్ బ్రెయిన్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ అ క్వాలిటీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. దెర్ ఆర్ 2 types of communication. As I told you, there are 2 types of communication. We picture and we word and we see. Say all of you, I see, I hear, and I feel in my mind. It's my job. It's not your job. And remember, please, nobody is making you feel sad. I'm telling you, all of you.
Nobody is making you feel bad. Nobody is making you feel guilty. Nobody is making you feeling shameful. Nobody is taking this power away from you except you take it. When you don't take the power, you blame others, you make them responsible, and you say that my life is like this just because of like them. I'm sorry, my dear friends. I call it as PP. What is it? PP, which stands for personal power. What is it? Tell me, my dear friends. Personal power. It's your personal power and nobody can take it away from you. మీ నుంచి ఎవరు తీసుకోలేరండి. If your health is not improving, it is the way you're communicating with yourself. If your relationships are not working, it's not you're communicating the way you need to communicate. If your bank balance is not growing, it's your communication. And a lot of times it is unconscious. ఇప్పుడు నేను తెలుగులో ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను, బట్ ఇంగ్లీష్ ఆటోమేటిక్గా ఎలా వస్తుంది? ఇట్స్ అన్కాన్షియస్ అండ్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్. ఇట్స్ జస్ట్ అన్కాన్షియస్, ఇట్ జస్ట్ గోస్ విత్ ద ఫ్లో. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో ఇక్కడ రెండు గుర్తుంచుకోండి. మనం ఇంటర్నల్గా ఎలా కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాము అంటే 3 things. ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ దిస్ 3 fingers. రైట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందండి? మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంది? మన ఫోకస్ అంటే బేసికల్గా ఐ టోల్డ్ యూ, ఫోకస్ అంటే చూడండి, ఇదే ఇమేజ్ నేను బ్లర్గా చేస్తే మీకు క్లియర్గా కనబడుతుందా? కనబడదు. సో దట్ మీన్స్ బేసికల్గా నా లైఫ్లో ఏముంది దానిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాను, నా లైఫ్లో ఏది లేదో దానిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాను. ఫోకస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సి యూ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ హౌస్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఇండియాలో 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దే డోంట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హౌస్. యూ గెటింగ్ ఫుడ్ 3 times a day, రైట్? ఫుడ్ గురించి ఆలోచన అవసరం లేదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్, దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ a billion population in this world. They are craving for food like anything. So నా దగ్గర ఉన్న నా ఫోకస్ ఏంటి? వాట్ ఐ వాంట్ ఆర్ వాట్ ఐ డోంట్ వాంట్. నా ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంది? వాట్ ఆర్ మై ఫోకసింగ్? నేను దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నానో అది మల్టిప్లై అవుతుంది, అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుందండి. దట్స్ హౌ ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వర్క్స్. సో ఎన్ఎల్పి ఏం చెప్తుందంటే మీ ఫోకస్ ఎక్కడైనా మీకేం కావాలి దానిపైన ఫోకస్ ఉండాలి. మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నారు దానిపైన మీ ఫోకస్ ఉండాలి. సో ఫోకస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ఫ్యాక్టర్. ఫోకస్లో కూడా నేను రాంగ్ పిక్చర్స్ చేస్తే ఎలా ఉండాలి? బ్లాక్ అండ్ వైట్గా కనబడాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక డెమో అండి. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ మీ ఒక దూరం రిలేటివ్ని చూడండి. మీ అమ్మగారి చెల్లి వాళ్ళ, కోడలి వాళ్ళ, అల్లుడి వాళ్ళ, తమ్ముడి వాళ్ళ కూతురు. థింక్ అబౌట్ దట్ పర్సన్. తన ఫేస్ సరిగ్గా గుర్తులేదు, ఎక్కడో దూరంగా కనబడుతుంది. నా ఓపెన్ యువర్ ఐస్. కనబడ్డారా క్లియర్గా? లేదండి, కనబడరు. ఎందుకంటే బికాజ్ యువర్ మైండ్లో దెర్ ఈజ్ నో పొజిషన్ ఫర్ హిమ్. సో ఎక్కడైతే మన మైండ్లో బ్రైట్గా క్లియర్గా పిక్చర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఎమోషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. చూడండి, హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్, రైట్? ఎస్, జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దట్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ వెన్ యూ ఫస్ట్ టైమ్ హోల్డ్ యువర్ చైల్డ్. ద ఇమేజ్ ఈజ్ స్టిల్ సో ఫ్రెష్. ద ఇమేజ్ ఈజ్ స్టిల్ సో ఫ్రెష్. ఎంతమంది చూస్తున్నారండి? రైట్? వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ ఇమోషన్. ఎక్కడైతే ఆ ఇమేజెస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అక్కడ ఇమోషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయండి. ఒక పర్సన్ మోటివేట్ అవ్వట్లేదు అంటే తన గురించి తనకున్న ఇమేజ్ అలా ఉందండి. అండ్ మీరు తను ఎంత బయట నుంచి మోటివేట్ చేసినా మోటివేషన్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బికాస్ ఇంటర్నల్గా హీస్ నాట్ కమ్యూనికేటింగ్ వెల్. అండ్ ఆల్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ who are here on the stage, you can see this. People, they have one thing that is common in them and that is the personal power. They understood their own power. So in my workshops, whether it is Mind Power Unlimited, whether it is Subconscious Mind, whether it is NLP, I focus more on self-image, self-esteem. Because when you change, everything around you changes. ఎప్పుడైతే మనలో ఆ చేంజెస్ వస్తుందో అప్పుడే అండి అన్ని చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి. సో అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ వాట్? మీనింగ్. టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ఇట్? మీనింగ్, రైట్? పెళ్ళైన కొత్తలో వైఫ్ కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది హస్బెండ్కి. కాఫీలో షుగర్ తక్కువైంది. అప్పుడు హస్బెండ్ ఏమంటాడు? మై డియర్ హనీ, మై డియర్ లవ్, కొద్దిగా షుగర్ వేస్తుంటే బాగుండేది. ఎస్ ఆర్ ఎస్? దట్స్ గ్రేట్. బట్ అదే 10 years అయిన తర్వాత షుగర్ లేదు. ఏంటిది? పిచ్చి మొహమా, దీంట్లో షుగర్ వేయాలని కూడా తెలీదా? 10 years అవుతుంది పెళ్ళ, ఏం చేస్తున్నావు? నో, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? వీఆర్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. దేనికి మీనింగ్ లేదండి, ప్రతి దానికి మీనింగ్ నేనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వీఆర్ ఆల్, టెల్ మీ, వీఆర్ ఆల్ మీనింగ్ మేకింగ్ మషీన్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ, వీఆర్ ఆల్ మీనింగ్ మేకింగ్ మషీన్స్, రైట్? సో మనం ఎప్పుడు మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. బాస్ నా పైన అరిచాడంటే హీస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ మీ ఫ్రమ్ మై జాబ్. నాకు నెలకు ₹1,00,000 రావట్లేదంటే నేను వేస్ట్ గాడిని, నాకు రాదు. నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదంటే నేను ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు నేర్చుకోలేను, మాట్లాడలేను. వీళ్ళందరూ చాలా స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్న వాళ్ళు, నేను అలా కాలేను. ఆల్ దీస్ ఆర్ మీనింగ్స్ దట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్. నాకు ఫోన్ చేశారు ఒక ఫ్రెండ్, నేను ఫోన్ రిసీవ్ చేయట్లేదు. సో వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్? నువ్వు చాలా పెద్దవాడివి అయిపోయావు, ఇప్పుడు ఉంటాము మేము,
మమ్మల్ని పట్టించుకుంటా. వాట్ ఈస్ క్రియేటింగ్? నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ దిస్ క్రియేటింగ్? మీనింగ్స్. సో ఇంటర్నల్గా వీఆర్ క్రియేటింగ్ మీనింగ్స్. ఇంటర్నల్గా వీఆర్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ దట్ ఫోకస్, పిక్చర్స్, సౌండ్స్, దాన్ని ఎంత బ్రైట్గా చేస్తున్నాం. మీరు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే మిమ్మల్ని గురించి, మీ ఫ్యామిలీ గురించి, మీ హ్యాపీ మూమెంట్స్ని మీరు చాలా ఎన్లైటెండ్గా, బ్రైట్గా చేసుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్, మీతో ఒక ఇన్నర్ వాయిస్ చేయండి. ఆ ఇన్నర్ వాయిస్ ఎలా ఉండాలంటే, ఆల్ ఆఫ్ యూ సే దిస్, రిపీట్ దిస్ విత్ మీ, ఓకే, విత్ కమిట్మెంట్. I am born to succeed. I am here to make a big change in my life. I born here for a bigger purpose. Energy రావట్లేదండి. I am born here for a bigger purpose. I am born here for success. My dear friends, that is what you need to listen to yourself every single moment. And that will change your life forever. That will change the trajectory of your life. My dear friends, remember, ఒక 1 degree చేంజ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఒక ఫ్లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ 1 degree చేంజ్ ముంబైకి వెళ్ళే ఫ్లైట్ని బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. ఈరోజు కూడా ఇక్కడ నుంచి పోయే స్మాల్ చేంజ్, దట్ 1 degree చేంజ్ కెన్ మేక్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. లెట్ మీ టెల్ యూ, యూ విల్ మార్క్ దిస్ వర్డ్స్. 10 September ఐ స్టార్టెడ్ చేంజింగ్ ద వే ఆఫ్ ఐ కమ్యూనికేట్. అప్పుడు మాత్రమే మీ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఎంత తొందరగా అర్థమవుతే అంత తొందరగా మీ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ బాడీ ఫిజియాలజీ. కొంతమంది ఎలా నడుస్తారో తెలుసా అండి? ఇప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చారు, పెద్ద సర్జరీ జరిగింది, 2 కిడ్నీలు లేవు, అట్లా నడుస్తుంటారు. యాక్చువల్లీ యూర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ద వే యూ కమ్యూనికేట్, ద వే ఇస్ యువర్ టొనాలిటీ, ద వే యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ద వే యువర్ షోల్డర్స్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని చూడండి, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ షోల్డర్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ గెస్చర్స్ ఎలా ఉంటాయి. బికాస్ దిస్ ఇస్ హౌ యూఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ యూ నీడ్ టు డూ దిస్, రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో ఇంటర్నల్గా మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు మీ బాడీ ఫిజియాలజీ ద్వారా, మీనింగ్స్ ద్వారా, ఫోకస్ ద్వారా. అండ్ దర్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్. మనం ఎక్స్టర్నల్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామండి. ఎక్స్టర్నల్గా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామండి? త్రూ వర్డ్స్, త్రూ బాడీ లాంగ్వేజ్, కరెక్ట్? సో మన వర్డ్స్తో, మన బాడీ లాంగ్వేజ్తో కూడా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్టర్నల్గా కమ్యూనికేషన్ చేసేది ఏంటి? మన ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. యూ సీ ఒక కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్ ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి? స్ట్రాంగ్ షోల్డర్స్. టొనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది? పవర్ఫుల్ టొనాలిటీ. వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సూపర్ వర్డ్స్, అమేజింగ్ వర్డ్స్, ఆసమ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ ఎస్? లైఫ్ ఎలా ఉంది? హౌ యూ అంటే ఎలా అంటారు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్? ఐఎమ్ ఎక్సలెంట్, ఐఎమ్ ఆసమ్, రైట్? అండ్ దాట్స్ హౌ ద వర్డ్స్ దే యూస్, కమ్యూనికేషన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, హస్బెండ్, వైఫ్, కిడ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ కూడా చూడండి. విజువల్ పీపుల్, దే వుడ్ లైక్ టు సీ యూ. వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెన్ యూ హ్యావ్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఐస్. ఆడిటరీ పీపుల్, దే వుడ్ లైక్ టు లిసన్ టు యూ. ఇట్స్ యువర్ వైఫ్ అండి, యూ కెన్ సే ఐ లవ్ యూ ఫర్ దాట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? సో ఆర్ యూ సేయింగ్ దిస్ ఆర్ నాట్? మీ కిడ్స్తో ఐ లవ్ యూ నాన్న, యూ ఆర్ అమేజింగ్, యూ ఆర్ సో పవర్ఫుల్, ఐ లవ్ యూ. ఇలాంటి వేలో కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నామా మనం? ఆర్ యూ షోయింగ్ యువర్ లవ్? Because every kid know that parents loves him, but the parents are not expressing that they're loving him. Most of the times, my dear friends, just touch your heart and say to yourself, are you hugging your kids? Are you hugging your wife? And are you saying these words with that good tonality? Thank you so much for being with me. Because are you communicating properly? మీరు కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా చేస్తున్నారా? ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్తో కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నారా? యూ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ టు యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్. సో లైఫ్ కమ్యూనికేషన్ పైన డిపెండ్ ఉంటుందంటే ఇంటర్నల్గా, ఎక్స్టర్నల్గా నేను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాను. యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబడి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో మీ దట్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ హ్యావ్ టు క్లాప్ వన్స్. అండ్ దట్స్ వే యూ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ మీ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, రైట్? సో టొనాలిటీ, వర్డ్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ అండి. మీరు యూ కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ దట్ యువర్ టొనాలిటీ వెన్ చేంజెస్ ఇంటర్నలీ, వెన్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చేంజెస్ 20% ఈ రోజు నుంచి వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బికమ్ యాక్టివ్, 20% ఫాస్ట్గా నడవండి, 20% ఫాస్ట్గా నడవండి, 20% ఫాస్ట్గా మాట్లాడండి. బికాస్ దట్స్ హౌ యువర్ బ్రెయిన్ థింక్స్, వావ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అమేజింగ్, ఐ నీడ్ టు డూ ఇట్, రైట్? సో మోటివేషన్, ఎవరైతే మోటివేటెడ్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళు ఒక విధంగా కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నారు. దేంతో కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నారు? బాడీతో, ఫోకస్తో అండ్ మీనింగ్స్తో. ఎవరైతే డిప్రెషన్లో ఉన్నారో, డిప్రెషన్లో ఉండడానికి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలండి. డు యు నో దట్? డిప్రెషన్లో వెళ్ళడానికి, స్ట్రెస్లో వెళ్ళడానికి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. వాళ్ళు చూసిన నెగటివ్ ఇమేజెస్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి. తను నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది, వెళ్ళిపోయావే, అది మళ్ళీ మళ్ళీ ప్లే అవ్వాలి. నా జీవితం అంతా దరిద్రమే అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ ప్లే అవ్వాలి. నేను అనుకున్నది ఏమీ రాదు అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ ప్లే అవ్వాలి. ప్లేలు అవుతూనే ఉండాలి. అదే ఇమేజ్, అదే సౌండ్, అదే డిస్టెన్స్లో ప్లే అయితేనే వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు. ఐ యు విత్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, దట్స్ ఇంపార్టెంట్.
words, tonality, face expressions, body language. Now my question to all of you, every communication is an action. Prati communication oka action andi. It's a cause set in motion. ఈరోజు ఇక్కడ ఒక సీడ్ ఎవరి మైండ్లోనో వెళ్తుంది. ఐ డోంట్ నో హూ ఇస్ దట్, బికాస్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ 2011 ఐ వాజ్ దట్ పర్సన్ జస్ట్ లైక్ యూ. నాకు తెలుగు మాట్లాడడానికి నత్తొచ్చేదండి. నేను తెలంగాణలో పుట్టిన 9th వరకు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. ముంబైలోకి వెళ్ళాము బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్. చేతిలో ఒక్క రూపాయి లేదు. అక్కడికి వెళ్ళి మా నాన్న టైలర్, మా మదర్ బీడీలు చేసేది. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో తినడానికి తిండి కూడా లేదు. 4 అక్కయ్యలు, 2 మేము, ఐఎమ్ ది యంగెస్ట్ వన్. 4 అక్కయ్యలు, ఇల్లు లేదు, ఎవరు డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, డబ్బుతో పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ టు వెకేట్. సో అంటే డబ్బు నా లైఫ్లో రాదు, నేనేం చేయలేను అనే ఒక లిమిటింగ్ బిలీఫ్తో నేను ఐ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ 26 years. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ మై ఓన్ లైఫ్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ బ్రేకింగ్ మై ఓన్ షెల్స్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ మీ, వాట్ ఈస్ మై పర్పస్, వాట్స్ మై విజన్, వాట్ ఐ కెన్ డూ. అండ్ దాట్స్ వేర్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ, that's your birthday, Andy. That's your birthday. Remember, it's not the day you are born, it's the day you understand why you are born in this world. And ఆ సీడ్ ఎక్కడవుతుందో తెలియదండి. ఆ సీడ్ ఎక్కడికో వెళ్తుంది, బట్ దాని ఫ్రూట్స్ ఎక్కడో వస్తాయి. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ దట్ ఎవ్రీ థాట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఎవ్రీ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఒకసారి మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ స్ట్రైట్గా పెట్టండి. స్ట్రైట్గా పెట్టండి అందరూ. స్ట్రాంగ్గా డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి. ఓకే, అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటర్నల్లీ. ఇంటర్నల్గా కమ్యూనికేషన్ చేయండి. ఎలా? I'm positive, I'm complete, I'm unique, I have all the skills that I need, the world is waiting for me. ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటున్నారో, నో బడీ కెన్ మేక్ యూ ఫీల్ సాడ్. ఒకసారి పెద్ద స్మైల్ ఇవ్వండి అండ్ థింక్ నెగటివ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. మీ లవ్డ్ వన్స్ ఇమేజ్ చూడండి. యూఆర్ సో లక్కీ అండి. ఇంత లవ్డ్ వన్స్ మీ లైఫ్లో ఉన్నందుకు యూఆర్ సో లక్కీ. అండ్ థింక్ అబౌట్ నెగటివిటీ. నో, యూ కెనాట్. ఎందుకంటే మీ బాడీ ఫిజియాలజీ కనుక ఇలా ఉంటే మీరు డిప్రెషన్కు ఈజీగా వెళ్తారు. ఇలా ఉంటే ఇంకా తొందరగా వెళ్తారు. ఇలానే ఉంటే ఇంకా తొందరగా వెళ్తారు. బట్ వెన్ యూ జస్ట్ స్టూడ్ అప్, వెన్ యువర్ బాడీస్ షోల్డర్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్, వెన్ యువర్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్, వెన్ యూ ఆర్ ఇంటర్నల్లీ కమ్యూనికేటింగ్ స్ట్రాంగర్, అప్పుడు మీరు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం ఇట్ ఈస్ హైలీ మళ్ళీ మనకు రిటర్న్ వస్తుంది. అవునా కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? వాట్ యు సో ఈజ్ వాట్ యు రీప్. మీరు ఏదైతే సీడ్ వేస్తారో అదే మీకు వస్తుంది. సో ఈరోజు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ సీడ్ వేస్తుంటే you're going to get the result for that. And mark my words, right? So every communication is set into action. So are you moving towards depression or happiness? మీరు ఎక్కడి వైపు మూవ్ వెళ్తున్నారు చూడండి ఒకసారి. Because the way you communicate with yourself, I'm not good at this, I don't have this, I'm not born for this. మీరు ఎప్పుడు నెగటివ్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే you are going into depression very soon. And nobody can help you, right? It's you have to take the power, control your power. So we are going to do an activity. Are you all ready? Can you do an activity? So I need 3 powerful people to come here. 3 powerful people. And the chance is yours. I got 3 people, I think. That's amazing. Yes, 3 are on the stage. Thank you, sir. 3 vacharandi. 3 people. Yes, please come here. Please stand here. Okay, let's take it. Let's give them a big round of applause, all of you. So we are going to do an activity which is called NLP, okay? Which is called neurological alignment. And it's a simple 3 minutes activity. All you have to do is you have to communicate internally with yourself. Nato communication cheyalsina avasaram ledandi, okay? So you have to communicate with yourself. In a way you become more powerful, right everybody? So మీరు ఒక 5 steps ముందుకు వెళ్ళాలి. సో అందుకని కొద్దిగా వెనక్కి ఉండండి. సరే వెనక్కి ఉండండి. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కొక్క లెవెల్స్ ఉంటాయండి. మన మైండ్కి కొన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయండి. మనం చాలా వరకు లోవర్ లెవెల్స్ పైన పనిచేస్తుంటాం, బట్ అప్పర్ లెవెల్స్ పైన పని చేయమండి. ఎప్పటివరకు అయితే అప్పర్ లెవెల్లో చేంజెస్ రావు, అప్పటి వరకు లోవర్ లెవెల్లో ఎన్ని చేంజెస్ వచ్చినా ఇట్ ఈస్ టెంపరీ, రైట్? సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇప్పుడు మీరున్న ప్లేస్ ఏంటంటే మీ ఎన్వైరన్మెంట్ అండి. ఇదేంటి? మీ యొక్క ఎన్వైరన్మెంట్, ఓకే? మీరుండే ప్లేస్, మీ లైఫ్లో ఉన్న పీపుల్, మీరు కన్జ్యూమ్ చేసే కాంటెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. మీ ప్రజెంట్ లైఫ్ని చూడండి. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఫాలో మై వర్డ్స్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, టేక్ అ డీప్ బ్రెత్. సో జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీరున్న ఎన్వైరన్మెంట్ మీకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? 24/7 మీరు ఎలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉంటున్నారు? ఆర్ ది పీపుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ యువర్ గ్రోత్?
అండ్ హౌ ఆర్ యూ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ దెమ్? మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతో? హౌస్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ విత్ దెమ్? ఆర్ యూ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్? మీకున్న ప్రెసెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ చెక్ చేసుకోండి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ యూ రీడింగ్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ యు ఆర్ కన్స్యూమింగ్? మీరున్న ఎన్వైరన్మెంట్లో ఈజ్ ఇట్ సపోర్టింగ్ యూ రియలీ? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, సీ ఇట్. నౌ టేక్ వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్, ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వచ్చేయండి. నౌ దిస్ ఈజ్ అ స్టెప్ ఆఫ్ యువర్ బిహేవియర్. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. ఈ స్టెప్లో మీరు మీ బిహేవియర్ని చూస్తున్నారు, యువర్ ఓన్ బిహేవియర్. మీరు మీ ఓన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో చూడండి. హౌ ఈజ్ యువర్ బిహేవియర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్? థ్యాంక్ యూ. యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ and your friends, and how are you taking actions? How's your behavior? How's your body language? How are you communicating? What are you doing every day in your office, in your home? Veer ela unnaru? How are you communicating with your own self? What is your behavior? Is this behavior helping you? If you want to change one behavior, what is that? Think about it and see this is your own life. You see a lot of successful people, what is their behavior? And see your behavior, is it helping you to move forward? ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళండి. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్కిల్స్ అండ్ అబిలిటీస్. మీకున్న స్కిల్స్ ఏంటి, మీకున్న అబిలిటీస్ ఏంటి చూడండి. వాట్ ఆర్ యువర్ స్కిల్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ అబిలిటీస్? మీరు దేంట్లో మాస్టరీ చేశారు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్? మీకున్న స్కిల్స్ని, మీకున్న మాస్టరీని మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు? హౌ ఆర్ యూ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, విత్ యువర్ స్కిల్స్ అండ్ మాస్టరీ? అండ్ సీ ఇట్. మీకున్న స్కిల్స్ని మీరు ఎంత పర్సంటేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు? అండ్ డూ యూ నో ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్? డూ యూ హ్యావ్ ఇంట్రాపర్సనల్ స్కిల్స్? మీకున్న స్కిల్స్ ఏంటి, మీకున్న క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి? ఆర్ యూజింగ్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్ 100%, ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్? మీకున్న క్యాపబిలిటీస్ ద్వారా మీకు వస్తున్న రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీ లైఫ్లో? ప్రెజెంట్లీ మీకు వస్తున్న రిజల్ట్స్ ఏంటి? ఇట్ మే బీ యువర్ హెల్త్, ఇట్ మే బీ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్, ఇట్ మే బీ ఇన్ యువర్ మనీ పరంగా. వాట్ ఈస్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ సక్సెస్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్? ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళండి. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ బిలీవ్స్. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ బోన్. మీ బిలీఫ్స్ ఏంటి, మీ నమ్మకాలు ఏంటి? చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా మీకున్న నమ్మకాలు ఏంటో చూడండి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ టు సపోర్ట్. నా ఫ్యామిలీ నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తే ఇది చాలా బ్యాడ్. ఎక్కువగా డబ్బు అడిగితే నేను కరప్టెడ్ అయిపోతాను. ఎక్కువగా డబ్బు ఉంటే నేను రెస్ట్లెస్గా అయిపోతాను. వాట్ ఈస్ యువర్ బిలీఫ్ అబౌట్ మనీ? వాట్ ఈస్ యువర్ బిలీఫ్స్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్? నాకు వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, నాకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, వీళ్ళలాగా నా లైఫ్ ఇలా ఉంది, వాళ్ళలాగా నా లైఫ్ ఇలా ఉంది, ఈ సొసైటీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ సొసైటీ? వాట్ ఈస్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్? మీకున్న బిలీఫ్స్ ఏంటి, మీకున్న నమ్మకాలు ఏంటి? ఈ నమ్మకాల ద్వారా మీరు ఇలానే ఉంటే ఇంకొక 20 years తర్వాత ఎలా ఉంటారో చూడండి. ఇంకొక 30 years తర్వాత, 40 years తర్వాత మీకున్న స్కిల్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు, మీకున్న టాలెంట్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. మీకుండే బిలీఫ్ సిస్టమ్ మిమ్మల్ని ఎంత లోతుకు దిగదారుస్తున్నాయో చూడండి. మీరు ఇంటర్నల్గా మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? I want to take one more step forward. Now this is the step of your values. మీ లైఫ్లో మీకు ఇస్తున్న ప్రయారిటీ దేనికి? Is it for comfort? Is it for your growth? Is it for your family? What is your values? What are your values? What is your highest value? Just think about it. Where are you investing your time and money and focus most of the time? మీ టైం, మీ మనీ, మీ ఫోకస్ ఎక్కడిగా వెళ్తుంది? మీరుండే ప్లేస్లో ఎక్కడ దేని గురించి ఎక్కువగా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ? ఈజ్ గ్రోత్ యువర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ? ఈజ్ అ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ యువర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ? ఈజ్ యువర్ ఓన్ ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ ఈజ్ యువర్ హైయెస్ట్ వాల్యూ? హౌ మచ్ టైమ్ ఆర్ యూ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దాట్? హౌ మచ్ మనీ ఆర్ యూ ఇన్వెస్టింగ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఎవ్రీ డే? మీకోసం మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు? What is your highest value? Do you think people disrespect you? Do you think people do not give importance to you? That means you are giving value to that and that will improve. Now take one more step forward. ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళండి.
Don't worry, you are safe. Okay, just think about it. Now, what do you really believe about yourself? What is your identity? What is your identity? What do you think about yourself? Do you see yourself as a powerful person? Do you see yourself as a confident person? What happens when you go to on the stage? There are a lot of IAS officers sitting in front of you. And how do you see yourself? What is your identity? చిన్నప్పటి నుంచి మీరు మీతో క్రియేట్ చేసుకున్న ఐడెంటిటీ ఏంటి? Do you think you can become successful? Do you think you are rich? Do you think you are powerful? What is your identity? As a mother, as a father, do you have a limited identity? Or can you change this identity and take one more step forward? Yes. This is the final step, Andy. I want you to connect. If the God created you, He had given you a purpose. If the God created anybody in this planet, there is a strong purpose behind His creation. ఏదో టైంపాస్గా మీరు ఇక్కడికి వచ్చిపోవడానికి రాలేదండి. సో మీకున్న పర్పస్ ఏంటి? సీ దట్ యాజ్ అ బిగ్గర్ పర్పస్. థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద డెత్ బెడ్, వెన్ యు ఆర్ 100 years old, వెన్ యూర్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్ అండ్ వెన్ యూర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద రాకింగ్ చైర్, అక్కడ మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నారు, వావ్, వాట్ అ ఫెంటాస్టిక్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్. See how many people, how many minds you have inspired, how many lives you have changed. See your contribution to this society. See the contribution to your family members. You have the happiest family in this world. If the world population is 1,000 crores, then you are the number one in the happiness index. Can you create that purpose, a bigger purpose in your life? ఎంతమంది లైఫ్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ వరల్డ్ని బెటర్ ప్లేస్గా చేయడానికి? And now you connect with the purpose. Please change your shoulders, stronger bettandi, and bring a smile on your face. And this is the place I would like you to see. Thank God that giving me this purpose. Just close your eyes and thank the God for giving me this purpose in my life. Say these words: I am committed for a bigger change. I have a bigger purpose in my life. My purpose make me alert, make me active. I am ready to start my life. Just close your eyes and think about that purpose. ఆ పర్పస్తో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు చూడండి. ఆ పర్పస్తో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూస్తారు, ఈ వరల్డ్ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తుంది? బికాస్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ పర్పస్. దట్స్ హౌ ద గాడ్ సెంట్ యూ ఆన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ పర్పస్తో మీరు ఎన్ని లైఫ్ని చేంజ్ చేయాల్స్తున్నారు చూడండి. అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ టేక్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ నౌ. ఒక స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళండి. నౌ క్రియేట్ యువర్ న్యూ ఐడెంటిటీ. ఇప్పుడు కొత్త ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేయండి. దిస్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ I'm born to win. I'm born to succeed. I'm born to make the difference in the world. Just think about this in your mind. మీ కొత్త ఐడెంటిటీ ఎలా ఉంది? మీ కొత్త ఐడెంటిటీతో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది? మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు? మీరు ఎలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నా సరే మిమ్మల్ని మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చూస్తున్నారు? మీతో మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? బికాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూ ఐడెంటిటీ అండ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఐడెంటిటీ. నౌ టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. అండ్ అగైన్ సీ యువర్ న్యూ వాల్యూస్. మీకున్న వాల్యూస్ ఏంటి? మీరు దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు? యు ఆర్ గివింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఐ మీన్ యువర్ గ్రోత్, యువర్ ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్, యువర్ హ్యాపీనెస్, యువర్ ఫ్యామిలీ గ్రోత్, అండ్ యూర్ లివింగ్ ద లైఫ్. ఆ కొత్త ఐడెంటిటీతో మీరు కొత్త వాల్యూస్తో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి. క్రియేట్ దట్ న్యూ ఐడెంటిటీ ఇన్ యువర్ మైండ్. Create the new values. Growth is the highest value. Say this word: growth is the highest value. My focus, my money, my time invested on my growth. I don't care what other things. I don't care what other feels. I am committed for my growth. I am committed for my bigger purpose. I am here for success. Wonderful. Take one more step backward. Inkoka step venakki ellandi. And this is your new belief system. Because all these beliefs you have created. ఇప్పటి వరకు మీరు ఉన్న బిలీఫ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ నెగటివ్, దట్ ఈస్ డిసెంపవరింగ్ యూ అబౌట్ మనీ, అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, అబౌట్ యువర్ వరల్డ్. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ న్యూ బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఉన్న కొత్త బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి? అబౌట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. దట్ మనీ మేక్స్ మీ హ్యాపీ. I can be happy as well as rich. And I have a wonderful gift that I can serve to others. And my gift can change the people's life forever. And I'm here to inspire others. See, మీకున్న బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి?
అండ్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి, ఐ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ. థింక్ అబౌట్ ద బిలీఫ్ సిస్టమ్ దట్ యూ హ్యావ్, అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అబౌట్ యువర్ వైఫ్, అబౌట్ యువర్ కిడ్స్, అబౌట్ ద వరల్డ్, అబౌట్ ద money, because your beliefs are the signals. Your beliefs are the driving force for every action. మీ ప్రతి బిలీఫ్ ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ లాగా మీ ప్రతి యాక్షన్కి ముందుకు వెళ్తుంటుంది. నౌ టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అ స్టెప్ వేర్ యూ సీ యువర్ న్యూ బిహేవియర్. మీకు కొత్త క్యాపబిలిటీస్ ఏంటిది చూడండి. నౌ యూ నో అబౌట్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్, అబౌట్ హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్. ఇన్ అ వే యూ ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మీకున్న కొత్త క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో చూడండి. యూ ఆర్ ఎమోషనలీ మోర్ ఇంటెలిజెంట్. యూ నో హౌ టు రెస్పాండ్ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్. ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా రెస్పాండ్ చేసుకోవాలి మీకు తెలుసు. ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఇన్స్పైర్ చేసుకోవాలి మీకు తెలుసు. యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద పిక్చర్స్ దట్ యూ ప్లే ఇన్ యువర్ మైండ్. యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద సౌండ్స్ దట్ యూ ప్లే ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ సీ మీ కొత్త బిహేవియర్ ఎలా ఉంది. బికాస్ నౌ యూ హ్యావ్ మోర్ క్యాపబిలిటీస్. యూ హ్యావ్ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. You're learning every day. You're reading good books. You're attending great mentors. You're attending impact sessions every day. So see the growth that you have in your mind. And I want you to just see that in your mind. ఇప్పుడు మీ కొత్త బిహేవియర్ ఎలా ఉంది. ఫ్రమ్ డే స్టార్ట్స్, ఒక డే స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఎంత ఎనర్జెటిక్గా నిద్రలేస్తున్నారు. You're going into మిర్రర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూస్తూ మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు. మీతో మీ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది. మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. You hug your family members every day and say that I really care for you. I'm truly, truly blessed to have you in my life. And this is a very, very powerful change. And nobody can experience, only you can experience this change. And this is a transformation. ఈ కొత్త ట్రాన్స్ఫర్మేషన్తో మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఈ బిహేవియర్ ఎలా ఉన్నందుకు రీజన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ చేంజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. యూ హ్యావ్ చేంజ్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అబౌట్ ద వరల్డ్. యూ హ్యావ్ చేంజ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూస్. యూ చేంజ్ యువర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. యూ చేంజ్ యువర్ పర్పస్. యూ హ్యావ్ నౌ అ న్యూ పర్పస్. అండ్ ఈ కొత్త పర్పస్తో ఉన్న బిహేవియర్ని చూడండి. ఇప్పుడు మీతో మీ రోల్ మోడల్ని చూడండి. మీ రోల్ మోడల్ని మిమ్మల్ని ఆ రెండు ఇమేజెస్ని పక్కనే చూస్తూ చూడండి. మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది. మీ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది. మీరు ఇంటర్నల్గా ఏం చూస్తున్నారు. మనీ పరంగా మీరు ఒక రిచెస్ట్ పర్సన్ని మీ పక్కన పెట్టుకోండి అండ్ సీ దట్ టూ ఇమేజెస్. ఆ రెండు ఇమేజెస్ ఎంత క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ యర్ బిహేవియర్. నౌ టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. ఇప్పుడు మీ పర్పస్తో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎవరున్నారు చూడండి. యూ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ పీపుల్. యూ హ్యావ్ అ కమిటెడ్ పీపుల్. మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళతో గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళతో ఎవ్రీడే కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. మీ ఎన్వైరన్మెంట్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. దెర్ ఆర్ సర్టన్ పీపుల్ హూమ్ యూ వుడ్ లైక్ టు సే నో టు దెమ్ అండ్ వాళ్ళకి ఈజీగా నో చెప్పేస్తున్నారు. మీ కమ్యూనికేషన్ చేంజ్ అయింది. మీ ఎన్వైరన్మెంట్లో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. And this is what the life is amazing. Just with a big smile on your face, clap for yourself, clap for all these people. Wonderful. You remember the song? Maha Adbhutam Kada. What is that? Jeevitam. Thank you so much. How is your feeling now? Awesome. That's correct. That's the power of NLP, my dear friends. That's the power. You, in a way, you change the communication with yourself. Any one word, how's the activity? Any one word, one word. Simply amazing. Excellent. Awesome. Awesome. Wonderful to see myself. Wonderful. That's amazing. And please take your seats. And thank you so much. Friends, I'm talking about these levels of alignment. And if this alignment is missing, your mind is say something, your body is doing something, and your soul is missing actually. We never know where is the soul. Right? My dear friends, please remember this. We have to align ourselves every single day. We need to tune our mind for success. We need to tune our mind for success. So last two slides and I'll be closing it. So if we have a time, we'll do one more activity. Right? So every communication is an action and every communication is set into motion. Ee roju ikkada 5 people vacharu andi. They have taken action. I'm telling you, they are a little better than understanding than you. Why? Tell me. Enduku cheppandi? Because they took action. Yes or yes, my dear friends? ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద హాఫ్ ఇస్ ఫుల్. బట్ 5 people ఎందుకు వచ్చారో చూడండి. బికాస్ దేర్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ బిగ్గర్ అండ్ బెటర్. ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్. వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ అ ఛాన్స్, డూ జస్ట్ కమ్ on the stage and experience NLP, right? So
This is what is I'm calling running your brain. Otherwise, people will run you crazy. So, మన బ్రెయిన్ ఎవరు రన్ చేసుకోవాలండి? I have to run my brain. I have to run my brain. I have to run my body, my dear friends. Because, see, if you don't run your brain, it will go by default mode. ఏదో ఒక మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది. My dear friends, let me tell you. Weeds can be grown at any time. Weeds ఆటోమేటిక్గా గ్రో అవుతాయండి. బట్ మనం గ్రో చేయాల్సింది ఏంటి? సీడ్స్ని. సీడ్స్కి టైం ఇవ్వాలి. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని మనం అలాగే ఉంచితే ఏదో ఒకటి వచ్చేసి గ్రో అవుతుంది. సో ఇంకొక 1 year తర్వాత 10 years తర్వాత గోల్స్ లేకుంటే ఎక్కడో ఒకక్కడ ఉంటారండి. నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, ఎక్కడో ఒకక్కడ ఉంటారు. బట్ గోల్స్ ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆఫ్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ విల్ హ్యావ్ అ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ యువర్ లైఫ్. యూ హ్యావ్ అ రీజన్ టు గెట్ అప్ ఎవ్రీ డే. రోజు ఒక రీజన్ ఉంటుంది మీ దగ్గర. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ ఇట్. బికాస్ సీ, వాట్ ఎవర్ పీపుల్ టెల్ యూ ఇన్ దిస్ స్టేజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ వెన్ యూ ఆర్ రెడీ. ఓకే, this is the right place. This is the right place and this is the right time. But ask yourself, am I the right person? Ask this question. Am I the right person? Because it is you who makes the difference. ఇక్కడ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే మీరే అండి. ప్రతి ఒక్కరు మీలో ఉన్న ఆ పర్పస్ కనుక మీరు కనెక్ట్ అయితే నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ. అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ బిగ్గర్ పజల్. ఇక్కడ ఒక పెద్ద పజల్ ఉందండి. ప్రతి పజల్కి వీ ఆర్ ద పీసెస్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కాంట్రిబ్యూట్ for this bigger puzzle of this God, right? So we're all part of this puzzle and everybody is unique, everybody is creative, everybody is amazing in their own self and nobody can replace you. You have your own fingerprints and nobody can replace you. We are all part of the bigger puzzle. Puzzle lo oka piece legunte aa puzzle పూర్తి అవుతుందా అండి? No my dear friends, అది పూర్తి అవ్వదు. So you are that piece of that puzzle, remember this. And never ever say to your kids, you are waste fellow, you are dull, you are, don't say this because వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో మీకు తెలియదండి. వాట్ డూ యూ వాంట్, దాంతో కమ్యూనికేషన్ చేయండి. వాట్ యూ డోంట్ వాంట్, నెవర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఇట్. సో డూ యూ వాంట్ టు లెర్న్ హౌ టు రన్ యువర్ బ్రెయిన్? ఐ వాంట్ టు సే yes. Are you ready for this? If you're ready, say I. Wonderful, great. So the first is know your outcome. మీకేం కావాలో క్లారిటీ ఉంటుందండి. క్లారిటీ ఉండాలి, రైట్? 7 habits of highly effective people లో చెప్తుంటాడు స్టీఫెన్ ఆర్ కవి. బిగిన్ విత్ ద ఎండ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ బికాస్ దట్స్ హౌ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ అ మషీన్ అండి. మీ బ్రెయిన్ ఒక మషీన్. ఇట్స్ లైక్ అ రాకెట్. యూ గివ్ అ ట్రెజెక్టరీ, యూ గివ్ అ పాయింట్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ గో దేర్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అవుట్కమ్, బేసికలీ యూ విల్ ఎండ్ అప్ సంథింగ్ మెస్, రైట్? సో క్లియర్గా నా అవుట్కమ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 minutes, I want you to bring that small change in your mind and body. Getting it? I am talking about body as well, right? So ఆ కమ్యూనికేషన్లో చేంజ్ రావాలి. దాట్స్ మై అవుట్కమ్. సో ఎప్పుడైతే అవుట్కమ్ క్లియర్గా ఉంటుందో యు ఆర్ గివింగ్ డైరెక్షన్ టు యువర్ మైండ్. చాలామంది మార్నింగ్ లేవలేరండి బికాస్ వీ హ్యావ్ అ 5 AM క్లబ్. ఇంపాక్ట్ నుంచి చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ అ 5 AM క్లబ్ ఆల్సో అండ్ డైలీ ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. బట్ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారు? వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ నో రీజన్ టు జాయిన్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అవుట్కమ్. ఐఎమ్ సో సారీ టు సే దట్. Okay? Because see, when you understand the truth, you actually see yourself naked, remember. Health to be in the next 5 years. How do you want your relationship to be in the next 5 years? How do you want your career in the next 5 years? Do you have the outcome? Do you have the clarity? Next 20 years lo meer ekkada untaro, oka clarity unda? So you must have the clarity of your outcome. Every day an outcome, every hour there is an outcome, every minute there is an outcome, and you have to consciously create that. You have to consciously create that outcome. Yeah? So, and outcome చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలండి? అవుట్కమ్ ఉన్న తర్వాత ఏం చేయాలండి? రైట్? అవుట్కమ్ ఉన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? Right? You have to take action because see, there are a lot of people. ఎవరికి కావాలండి? 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 ఐఎమ్ సారీ. See, you take action. You need to squeeze it.
Don't wait for anybody. Just you have to squeeze it. How many of you got this point? ఎంతమందికి అర్థమైందండి? బికాస్ ఇఫ్ యూ వెయిట్, తను వస్తుంది, తను వస్తుంది, తను వస్తుంది, తను వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అన్ యాక్టివిటీ, దిస్ ఇస్ హౌ ద లైఫ్ ఈస్. బికాస్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్, రిమెంబర్ దిస్. మీరు కాకుంటే ఎవరో ఒకరికి వస్తారు, ఎవరో ఒకరు మీరు ఇచ్చే సర్వీస్ ఇస్తారు, ఎవరో ఒకరు మీరు తీసుకునే యాక్షన్ తీసుకుంటారు, అండ్ యూ స్టిల్ వెయిటింగ్. రత్నశేఖర్ గారు, యూ డిడ్ అమేజింగ్, 99.9, బట్ దట్ 1% హీ స్టాప్, 0.01%, రైట్? బట్ దెర్ ఇస్ అ బ్లాకేజ్, రిమెంబర్ దిస్. ఇది చాలా ఇన్నర్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ అండి. బికాస్ మనీ గురించి వీ హ్యావ్ సో మెనీ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దెమ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, రైట్? ఇది ఇక్కడ ఫ్రీగా వచ్చిందండి, బట్ ఇక్కడ సంబడి ఈస్ పేయింగ్ ఫర్ దిస్. ఎస్ ఆర్ ఎస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? Somebody is paying for everything that whatever we have. So money is an energy. Money is a pure energy. So manakunna belief systems enti, and why are we not able to take action? మనం చూస్తున్నామండి, చాలా మంది యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు? వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందండి, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, దర్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో టేకింగ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? టెల్ మీ. టేకింగ్ యాక్షన్. షో మీ టేకింగ్ యాక్షన్. ఫస్ట్ ఈజ్ వాట్? నో యువర్ అవుట్కమ్. మీకేం కావాలి? హెల్త్, రిలేషన్, కెరియర్, మనీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, నౌ టేక్ ద యాక్షన్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అండ్ బాడీ. డెవలప్ సెన్సరీ యాక్టివిటీ. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అమేజింగ్ అండి. సెన్సరీ యాక్టివిటీ గురించి చాలా మంది క్లారిటీ ఉండదు. క్లారిటీ ఏంటంటే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సచిన్ టెండూల్కర్ ఎంతమందికి తెలుసండి? సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తన బ్యాట్లో ఒక 1 గ్రామ్ తగ్గిపోయినా తనకు అర్థమవుతుంది, దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద బ్యాట్. తను ఏం చేస్తారంటే, ఈ బ్యాట్ చేంజ్ చేయండి, వేరే బ్యాట్ తీసుకురండి అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే హీ నీడ్ దట్ కంఫర్ట్ వైల్ బ్యాటింగ్. కొంతమంది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి దీనిలో ఏదో తగ్గిపోయిందని. ఎస్ ఆర్ ఎస్? బికాస్ దట్స్ అ సెన్సరీ యాక్టివిటీ. సో కొంతమంది మీకు వచ్చి అడుగుతుంటారు, సార్ ఏంటండి ఈరోజు డల్గా ఉన్నారు, ఈరోజు ఇలా ఉన్నారని. ఎస్, బికాస్ దే ఆర్ నోయింగ్ ఇట్, సెన్సరీ యాక్టివిటీ. బట్ ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్? మీకు అర్థమవుతుందా లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది? ఇంటర్నల్గా మీరు ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్నల్గా మీ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్గా మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చూస్తున్నారు? బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ ఈస్ డిసైడింగ్. సో సెన్సరీ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? Are you moving towards your track? Are you away from your track? Please do understand this sensory activity. ప్రతి చిన్న చేంజ్ని గమనించండి, లోపల ఏం జరుగుతుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, క్రిటికల్. బికాస్ యూ నో అవుట్కమ్, యూ ఆర్ టేకింగ్ యాక్షన్, బట్ ఐఎమ్ సో సారీ, యూ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద రాంగ్ వాల్. మీకు కావాల్సిన వాల్ అటువైపు ఉంది, మీరు ఇటువైపు ఉన్నారు. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దెర్ ఇస్ సెన్సరీ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సెన్సరీ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? యూ అండర్స్టాండ్, యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? అండ్ ద లాస్ట్ ఈజ్ వాట్? డెవలప్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఫ్లెక్సిబిలిటీ డెవలప్ చేస్తూ ఉండండి, మిమ్మల్ని మీరు ఫ్లెక్సిబుల్గా మార్చుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి. ఎంతమంది మార్చడానికి రెడీగా ఉన్నారు? మారడానికి రెడీగా ఉండండి, రైట్? సో డెవలప్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మీలో ఉన్న ఆ ఇన్నర్ పవర్ని బయటికి తీయండి, నేర్చుకోండి. యూ లెర్న్, యూ ఇంపాక్ట్లో జరిగే సెషన్స్కి అటెండ్ అవ్వండి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆర్ యూ రెడీ టు టేక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్? సే yes, I'm ready and I want to hear the power. I am here for succeed. There's power within me. There's power lying in me. And I'm here. My dear friends, every word that you speak is action. Remember, it set you into the motion. Kontamandi, I'm good, I'm smart. No, my dear friends, that is not. See, మీ బాడీ అందుకే మీ మైండ్ వినట్లేదు. బాడీ ఏం చెప్తుందో మైండ్ వింటూ ఉంటుందండి. Remember this. This is placebo effect. It works always. And say once again, I am committed for massive action. I am an impactian. I am here to create impact in this world. I am here for a bigger purpose. There is tremendous power in me. Wonderful, amazing, Andy. Thank you so much. So this is Coach Narendra signing off. You can watch lot of videos on NLP and Law of Attraction, Mind Power in my Coach Narendra channel. And it's my sincere and my deep gratitude to this stage. And special thanks to Gampa sir, who is like my father and who had given me so many things in my life. I'm truly, truly, truly honored to be part of this. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ నరేంద్ర సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత చప్పగా చప్పట్లు కొడితే బాగోదు, అంత మంచి సబ్జెక్ట్కి అద్భుతంగా కొట్టాలి. మన ఇంపాక్ట్ స్టైల్లో 1 2 1 2 1 2 కదా, సూపర్ కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, వీ లవ్ యూ. ఆన్ ది వే ముంబై నుంచి వచ్చి ఇంత అద్భుతమైన సెషన్ ఇచ్చిన నరేంద్ర గారికి రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.